ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚಿಂತಾಲೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದಂತ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯ ಮುದ್ದೆಯವರು, ಹಾಗೆ ಅಮೃತ, ಮಧು, ಕುಶಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಅರುಣ್, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚಿಂತಾಳೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚಿಂತಾಲೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಏನು ನಮ್ ಗುರಿ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡನೇ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಈಗೇನು ತಾವು ಈಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ತಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ತಮ್ದೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತವ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ತಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚಿಂತಾಲೆ ಅವರು ತಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಓಕೆ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚಿಂತಾಲೆ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಮಠಾಣ, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಸೆಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಯರ್ all faculties, as we know that particularly for this year paper pattern has been changed and even blueprint also changed, and as we all know that the number of questions for this particular year has been increased. That means more options are given to the students. So keeping these points in our mind, so it is our aim to prepare the students in a good manner to write the exams. So first let us discuss the blueprint for this year. As we know that already we have received the blueprint from the board, and the blueprint has different patterns as compared to the previous years. So for that, now let me discuss a little bit in brief about the blueprint of this particular year. So now let me talk about the first topic. As we know that all electric charges and fields, in this topic, particularly teaching hours 10 and the weightage for this topic is 12 marks. Adre illi nodi questions 1 mark questions 2 barutte, 5 marks question 1, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 5 marks ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ NP ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ weightage ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 12 marks ಇದೆ. 1 marks ಇಂದ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 2 ಅಥವಾ 3 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 5 marks ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್,
ಆಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ electrostatic potential and capacitance. For this topic we have for 2 marks 1 question, 3 mark 1 question, and there is again one more numerical for the 5 marks. And as we concerned about the third topic, it's a big topic, as you know that it is a very carrying a more marks, 17 marks you are observing here. If suppose the student studies this topic in detail, then they are very near to get past this examination. So you can observe here 1 mark 2 questions, and 2 marks 1 question, 3 mark 1 question. That means all parts are including here. 1 marks, 2 marks, 3 marks, 5 marks, and even numerical problems. And as we considering about the fourth topic, moving charges and magnetism, it is also one of the big topic. You may be observing here 14 marks. If 14 marks nalli matte mark distribution 1 marks in 1 question ide illi, adar jotege 3 marks 1 question, 5 mark 1 question, ಆಮೇಲೆ 5 marks ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರರೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನೀವು ಟಾಪಿಕ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 3, 4 their weightage is very high. That means if the students in detail, if they study about these 4 topics, then you can observe here 4 numerical problems they may get in the examination. But for a changing pattern we will discuss in detail again. But here we are getting the 4 problems from the first 4 topics. So if they study the numerical problems detail from this topics, definitely they will get good marks. And magnetism matter is of course a small topic, but 1 minute. You can observe here again it is 9 marks topic. 1 marks 2 question, again 2 marks 2 questions, 3 marks 1 question. And as we concerned about the electromagnetic induction, so this topic has only 3 mark and 5 mark questions, particularly 8 marks total from this topic. 3 marks 1 question, 5 mark 1 question. Alternating current, you may be observing here 9 marks total for this topic. 1 marks 1 question, 3 mark 1 question, and 5 marks again. But you may be observing here for alternating current, every year we used to get one problem. Andre prati varsha ee topic inda ಒಂದು numerical problems ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ numerical problems ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅವರು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಂದ. ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಟಾಪಿಕ್ ನಂಬರ್ 8, it is a small topic. You know that it carries 4 marks only. Out of 4 it is divided as 2 marks 2 question, 1 marks 2 questions, and 2 mark 1 question. Again, ray optics and optical instruments, again it is also one of the big topic. From this topic we are getting 2 mark 1 questions, 5 mark 1 question. Again there is a 1 numerical problem. And as we concerned about the wave optics, in this wave optics topic, again it is divided 1 marks 2 question, 2 mark 1 question, 3 marks 1 question, and numerical problems. So then further, dual nature of radiation and matter, it is a small topic which is having a weightage of 7 marks. So from this topic particularly 2 mark 1 question, 5 marks 1 question. And as we concerned about the atoms topic is of 6 marks only. Here 1 question, 3 mark 1 question. But in previous years, ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 mark question ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನರ್ಜಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋರ್ಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ 5 marks question ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ. So because of that reason we have to restrict for Bohr postulates. It is important for 3 marks. And even radius equation also sometime it has a weightage for 3 marks only. So but energy and it is the longest equation, it is the biggest derivation, so therefore the possibility of asking this question is very less in this examination. And further you may be observing here nuclei. From the nuclei 7 teaching hour 7 and marks is 8. Here simply 3 marks 1 question and 5 marks 1 question is there.
So in this and semiconductor electronics also it has 1 minute. Semiconductor also, electronics is also a theoretical topic. You can study where you can explain to students in a good manner. So in this way, the question paper pattern, actually the question paper blueprint has 140 marks. And previously we used to get in a question paper 105 marks, but students have to solve for 70 marks. So this year you can observe out of 140 marks, students have to answer for 70 marks. So looking at the question paper and blueprint, it is we can confirm that the possibility of getting high marks is more compared to previous years, because out of 140 students must to answer 70. So almost double option is there. Almost your options are increased twice. So because of that reason, there is a possibility of getting more in our physics paper particularly. And even for passing also, this pattern is very easy. If the students study at least 3 to 4 topics, or topic number 1, 2, 3, 4, if they study in detail, definitely they'll get more than 30 marks in the annual examination. So passing is also easy, and even scoring is also very easy, because the pattern is meant for only in towards this concentrating of the students. Now let me go ahead. Let us discuss the question paper pattern, what will it is. So as we know that question paper pattern, first previously we used to get in 1 mark questions 10 questions, and all questions were compulsory previously. But now you can observe 1 mark questions, 15 questions are there. Out of 15, the student must have to answer 10. So therefore, for that session, for that part, the number of marks is 10. But in previous topics or in previous cases, what we observed, there were no choice in 1 mark questions. Alli yavadadru one question wrong adre a student ge 70 marks ge barake kashta agtitte. Adre ಈಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ 15 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 15 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಇದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ತೆಗಿತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಬೆನಿಫಿಟರಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ 15 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೊಂದು extra benefit for the physics students. And even you can observe in 2 marks questions, the number of questions will be 10 and students must be answer 5. Again here the double chance, that means options are more, so therefore students need only 5. So again students may get here also good marks in this part also. In 3 marks you can observe number of questions again 10, but previously they used to ask 8 questions only. Out of 8 they have to answer 5, but now you may be observing out of 10 student must be answer 5, and the total number of total marks for this part is 15. In 5 marks, as you know that in form of 5 mark questions, the part 1 textbook and part 2 textbook questions have been considering. So in this case 5 mark questions from the part 1 textbook. So number of questions now considering 4, and students is to be answer 2. So total weightage for this session part is 10. But in the previous case, I mean in the previous year, number of questions were you asked in this session, and this part is 3 actually, and students have to be answer 2. But 1 question is extra here, that means now the number of questions are 4, students have to be answer 2. This is, so that means again here the options are twice. Next, in 5 mark question again from the part 2, number of questions 4 to be answered 2, and number of total marks for this part is 10. Okay, this is very important part of our physics, particularly you know that our physics students especially they are facing problems in particularly numerical problem. Well, if I ask any student what is your problem in physics, means they used to tell problem is itself a problem, or like that. So but now their problem is reduced half now. So that means a numerical problem session, the number of questions are 7 now at present, but previously
the number of questions were 5, and the students have to be answer 3. Now total marks for this part is 15. Okay, out of 7 problems in annual examination, out of 7 problems, at least 3 problems were on direct formulas. 3 questions they can easily answer, and our aim is to solve in this question only 3 questions. Out of 7 questions, 3 questions may be direct formulas, and some without any twisting we may get in our examination. So, but as we concerned about the 7 problems, out of 7, 3 may be easy and 4 may be little bit difficult. But this time it will be very helpful for the students to get the high score, because sometimes andre ಒಂದ್ಸಲ ಏನೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 7 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಆ 7 ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3 ಅಂತೂ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, 3 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 4 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ 70ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 70 ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾನೇ ಬರೆಯಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ we have to advise or we have to teach the students so that they have to answer first the number of needed questions. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 15 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ ನಂತರ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್, then it is highly difficult to manage the time. So therefore I'm requesting to all my faculty, physics colleagues, please advise to the students you best how to manage the time, because if they answer all the questions, they'll face the problem at the end, and in the at the final session they have to solve the problems. A final ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹರಿಬರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಮೊದ್ಲೇ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ಇದ್ವಿ. ಈ ಸಲ ಟೋಟಲ್ 140ಗೆ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. 140 ನಲ್ಲಿ ಮಗು ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ 5 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ we request all the students that they have to write all the compulsory parts, then extra questions they need to solve if the time is remain for the examination. Okay, now I'll discuss topic wise the number of questions and the important questions. So this is a very important bit of our session. So you know that the electric charges and fields, it's the first topic. 1 marks 2 questions, 5 mark 1 question, and 5 mark again there is the one more numerical problem is there. So let me discuss some important questions from this topic. So as we know that every year a simple question, SI unit of charge. So that is what already students can know it. And SI unit of charge, what is the SI unit of electric flux? Actually these are questions arrive in 1 marks. And a very important bit of this topic is Coulomb's law. A statement is very important. And properties of charges. Every year this question appears, sometimes in 2 marks, sometimes 3 marks, depend upon the question paper setter. So therefore mention the properties of charges. This is if the student knows very simple properties like charge is additive, charge is quantized, so then student can easily be answer charge is conserved. So these are the 3 properties. If the student know, then very simple answers are there. No need to write all the parts, and no need to explain all the parts of this topic. Next, properties of electric field lines. Again there are 3 to 4 properties are there. This is also one of the, out of these 2 properties of charges or properties of fields.
Out of these, definitely one question may arise in the examination. So it is it is our duty that to advise the students. Next, you know that the Gauss law, very simple. Sometimes it may arise in 1 mark also, and sometimes this question has been attaching with the 5 mark question. So next, there are for 5 marks you can observe this equation for electric field due to dipole along the axial line and equatorial line. So in many examination, out of these two questions, one question is appearing in the examination. There are electric field equation, axial line or equatorial line. ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ annual exam ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90% ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಫಿನೈಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೆರಡು ಸಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಈ 4 ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 4 ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ 90% ಇವೆ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ they will get easily 5 marks. Now let me move to the second topic. Topic number 2, you can observe electric potential and capacitance. From this topic, 2 marks 1 question, 3 marks 1 question, and 5 marks 1 numerical. You can observe a simple definition like potential, its SI unit, then what is capacitance, then its SI unit, and one more thing, the properties of equipotential surfaces. They are also important for the exam point of view. And for 3 marks, expression for capacitors connected in series or parallel and parallel plate capacitor. So out of these 3, one may be appear in the examination. Parallel plate capacitor, then series or parallel capacitors connect, combination of capacitors. That we have to be out of 3, definitely one question will be appear in the examination for 3 marks. And the important, actually in this topic, the 5 mark question most important is equation for electric potential due to a point charge. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, obtain the equation for electric potential due to a point charge ಅಂತ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ and obtain the equation for electric potential due to a point charge. So this question may arise in the examinations. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್. See here you may observing 1 marks 2 question, 2 mark 1 question, 3 marks 1 question, and 5 marks 1 question again, and 5 marks 1 numerical problem is there. So total weightage of this topic is 17 marks. If the student studied in detail about this topic, then at least out of 17, at least he may get around 40 to 50 or 13 marks. So see what are the important questions. So in 1 mark, sometimes we may get Ohm's law statement, and what is mobility, what is drift velocity, what is relaxation time. So these are the simple questions. If the students see Ohm's law, mobility, drift velocity, relaxation time, and Kirchhoff laws, almost all ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ, ಆಮೇಲೆ ಗಾಸ್ ಲಾ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾಸ್, ಫೆರಡೆ ಲಾ, ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಲಾಸ್, ನೇಮಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟರ್ ಹೌ ವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಸೊ therefore this question, these are the some important questions. And ಈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ನೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ರೈಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯೋಮೀಟರ್.
simple comparison of EMF of the two cell and find the internal resistance of the cells ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲೂ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ. ಬಟ್ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ, ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 4 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, P/Q = R/S or R1/R2 = R3/R4 ಅಂತ ಅದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, derive the equation for EMF and internal resistance of the two cells connected in series and parallel. ಸೀರೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. If suppose they ask for 5 marks, they'll attach some question, extra questions. But parallel is very important for 5 marks. Actually ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ ಇದು, ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೊದಲು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನಾವು ಸೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವು 4 ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಗು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, obtain the relation between current and drift velocity, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ drift velocity in terms of relaxation time. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. Now let us move to the fourth topic, moving charges and magnetism. Just to have a review on the marks distribution. 1 marks 1 question, 3 marks 1 question, 5 mark 1 question, and 5 marks 1 numerical. Again, so here simple for 1 marks Lorentz force equation ಕೇಳಬಹುದು, SI unit of magnetic field ಕೇಳಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ 3 marks ನಲ್ಲಿ state and explain Biot-Savart law ಕೇಳಬಹುದು. This which is a important for deriving the coil equation. Then derive the equation for radius of a charged particle. R is equal to mv/bq ಅಂತ ರೇಡಿಯಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲಾ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ ಇದೆ, ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲಾ, ಅದನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ derive the equation for magnetic field along the axis of a circular loop. ಇದು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So this question almost all examination it is repeating. So therefore, and it is a little lengthiest derivation. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರತಕ್ಕಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವು ಎರಡು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಿವ್ ಮಚ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ 2 questions for 5 marks. Then you know that for 1 marks or 2 marks what are solenoid, toroid ಕೇಳಬಹುದು. And what is the equation for solenoid and toroid? Magnetic field equation ಕೇಳಬಹುದು, B = μ0 Ni. Just what is solenoid, write its magnetic field equation, or what is toroid, write its equation for magnetic field ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಿಕ್ಸ್, G2A G2V ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಟು ಎಮಿಟರ್, ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿನೂ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು, ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore we must need to give focus on these questions. Then the 5th topic, it is a small topic, magnetism and matter, but let me go to the important questions.
See, in this case, gross line magnetism, very simple. Total magnetic field or magnetic flux is 0 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ summation b is equal to 0 ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಡುವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಗಾಸ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಸ್ ಲಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಸ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಗಾಸ್ ಲೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಏನಾದ ಗಾಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ they used to write that only. So common mistake they are making in this case. So therefore we have to strictly advise the students, read the question carefully, whether it is concerning with the electrostatic or it is concerning with the magnetism. So now in this case again, the simple terms like declination, inclination, 1 marks what is earth horizontal component, you ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ 3 marks ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಮ್ದು ವೇಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 marks 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 marks ಇಂದು 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 marks in 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 marks 2 marks 3 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅದರದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೇನ್ ಆಡ್ ಆಗಿದವರು ಈ ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಡಯಾ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಬರ್ಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 3 points ಪರ್ ಹೆಡ್. ಡಯಾ ಪ್ಯಾರಾ ಫೆರೋ. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ಹೈಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಐತಿ. ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 1, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಈ 3 points ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ, ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈ 3 points ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಗು ಯಾವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ 2 marks ನಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು, 3 marks ನಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Now let us move to the topic number 6, electromagnetic induction. So in this topic we may observe here 3 mark 1 question, 5 mark 1 question. Very simple. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 marks 2 marks ಈಗ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಫ್ಯಾರಡೆ ಲಾ ಬರ್ತಿತ್ತು 1 marks ಅಲ್ಲಿ, ಲೆಂಜಸ್ ಲಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 3 marks ಗೆ 1 question, 5 marks ಗೆ 1 question ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಷನಲ್ EMF ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾರಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಅವು ಎರಡನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡರಲ್ಲಿ 1 ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ 5 marks ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ 3 marks ನಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್, ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 5 marks ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ AC ಜನರೇಟರ್ ಮೇಲೆ obtain the equation. What is AC generator? Obtain the expression for instantaneous EMF. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಆಬ್ಟೈನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ EMF. AC ಜನರೇಟರ್ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ E = E0 sin omega t. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಅವನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾವು ಈಸಿ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು 5 marks ಗೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 questions ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. 3 marks ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನಲ್ EMF ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್. ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋದು ಇದು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವನ್ ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Now let us move to the next topic, alternating current. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 marks 1 question, 3 marks 1 question, 5 marks 1 question. See here important questions. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು AC voltage, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು AC voltage, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು AC voltage. ಇವು 3 marks ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ಬೋದು.
ಆಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೇನು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಅದು ಈ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಡೆರೈವ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಲ್ಲಿ ವೈ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಂಡಿಂಗ್, ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್. ಇದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಆ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಾಗ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ray optics and optical instruments. From this topic 2 marks 1 question, 5 mark 1 question, 5 marks 1 numerical problem. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು represent the arrow marks, then there is a possibility of losing whole marks. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 marks ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that whole derivation goes wrong. So therefore we must advise to the students compulsory ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ಇವನ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, from where to where the ray is going or from where to where the current is flowing. So that we have to mention in a particularly before the students. So here 2 mark 1 Okay. So you can observe here important from these topics, very important. ಸಪರೇಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ angle of prism and minimum deviation.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. n is equal to sin a plus d divided by 2 divided by sin a by 2 ಅಂತ ನಾವೇನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ ಥಿಯರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿ ಫ್ರಂಟ್ ಓಕೆ एडमिट करो उसके ओके ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅವರೇ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ screen is not good. Okay, sorry for the disturbance. Okay, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಈ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 1 marks 2 questions, 2 marks 1 question ಅಂಡ್ 3 marks 1 question, 5 marks 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ 5 marks ಗೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ರಘು, ತಾವೇನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಾ? ರಘು ಫ್ರಮ್ BC 915. ರಹೀಬ್, ನೀವೇನೋ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದ್ಯಾ? ABVP ರಹೀಬ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ರಘು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್, 915 ಇಂದ.
ಹಾ ಹೇಳಿ ನೀವು ಆವಾಗಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದೇ ಸರ್, ಅದೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಈ ಸಲ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗತ್ತಾ ಏನೋ ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅವರೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Okay, sir. Okay. See, from the wave optics, the important questions are. Sir, just as one ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 minutes ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಕರೆ ಬಂತು ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. Okay. From the wave optics, you can observe 1 marks 2 question, 2 marks 1 question, 3 marks 1 question, and 5 marks 1 numerical problem is there. So for that, let us see the important questions. Huygens principle 2 marks ಕೇಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ mention the condition for constructive and destructive interference. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 2 marks ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 3 marks ಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. 5 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲು ನಮಗೆ 5 marks ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದೇ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ at least ಒಂದು 5 to 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ 1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Now let me discuss about the dual nature of radiation and matter. From this topic 2 marks 1 question, 5 mark 1 question. So from this topic see the important questions. Types of electron emission ಕೇಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್, ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 2 marks ನಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ 1 marks ನಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ 1 marks ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ 2 marks ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 5 marks ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as experimental observations of photoelectric effect ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ 5 marks ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಗೆ. ಲಾಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 3 to 4 ಲಾಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ photoelectric effect ಅಂತ, ಅಥವಾ experimental observations of photoelectric effect ಅಂತ questions arise in the examination. Now see the topic atoms. So ಈ atoms topic ನಲ್ಲಿ 1 mark 1 question, 2 marks 1 question, 3 mark 1 question. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ atoms topic ಇಂದ 5 marks question ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. equation for radius, equation for energy ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ, derive the equation for radius, derive the equation for energy. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡೆರಿವೇಶನ್, ಲಾಂಗ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್. 3 marks ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ರೆಡಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 3 marks ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಆಮೇಲೆ 1 marks ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1 marks ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೇಮ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಆರ್ ನೇಮ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೀಜನ್, ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ಬಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ, ಬಾಲ್ಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸೀರೀಸ್ ನೇಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋರ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ
ಇವಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಈ ಸಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಸೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್. ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದನು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋ, ಬಟ್ ಮೊದಲು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂದ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಕೊನೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಓದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾರನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಥರ್ವಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಕ್ವಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ 0. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನ್ ಟೈಪ್, ಪಿ ಟೈಪ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳೋ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೆಯೋದಾಗ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ವಿತ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದ್ರದ್ದು ಎರಡಿದೆ. ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್, ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್. ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಅದನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದೆನ್ ದ ವೇವ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಸೆಸರಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್. ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ just who want to get the pass, and even for scoring also these questions may help for the future examinations. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ all my colleagues know it. Definitely they can explain before the students, and these are the important questions from the board as well as even our textbook questions. So I am requesting all the staff of physics, they must give importance to these questions. So okay, I would like to
complete my session here and end my session. So I would like to ask if anybody raise the questions or if anybody interested to ask the question, please. ಸರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋರಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ರಘು ಸರ್. ಸರ್ ಅದೇ ಸರ್ ಈ ಸಲ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಬ್ಬೆ ಆಗೋದು ಡೌಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದಾನೆ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಅದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಯಾವುದು ಒಂದು 90% ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 10% ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ಕಿಂತ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಾಗ 2 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದ್ವು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸರ್. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ PU ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು. ಅವರು ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಈಗ AC ಇಂದ NP ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಶೋರ್? AC ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ NP ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಶೋರ್ 100%? ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇದು ಏನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 90% OB ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ 10% ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. Because we are practicing that as NP now. Yes, sir. ಯಾಕಂದ್ರೆ this is the very important topic in concerning with the numerical problems. But you said that in your session. Sorry, sir. But you said that it has been. You said that while we were discussing, you said that. Yes. I said, sir, but the students who are more extra talent, you must advise them to solve, because yes. And the students who just average, sometimes if they skip the problem from this topic, no problem, sir. Because they will have 7 problems, no. Out of 7, solving 3 problems they can. Sir, I'm not getting your voice clearly, sir. I am discussing with you because purely we made it for NP and we are working in that direction regarding the AC current. Okay, that's what I'm asking. Sir, what you are telling, I'm not getting clearly. I think some disturbance is there in your side, sir. No, not like that, sir. Okay, now tell me, sir. I'm getting. Sir, so I'm telling that purely AC we are working for NP. Yes, sir. Previously while we are used to work discussing for NP only, alternating sir. current. Yes. That's what purely we made it for NP, specifically AC current. Yes. Then now what to do? That's why I'm asking. Sir, don't be in dilemma. Sir, don't be in dilemma. There are 7 problems now. So at least if let it be. But okay, sir. Okay, there may be choices. Students have many choices. Yes. But alternating current problems are so easy. They looks very. Yes. Calculating RMS value, then the impedance value, it is very easy, and then calculate the current. See, sir, those who are extra talent, they can do it definitely. Even though if we advise, and sometimes if they practice, no doubt, sir, because already we have completed long back this topic, and even I too solved nearly 10 problems from this topic, sir, and I already explained them. But now just the student who is in dilemma, what to read, what not to read, and those who have not read the topic, no, so we have to advise them like that only, but not 100% sure, sir, what I told you. Sir, I have a doubt, sir. Okay, sir. Sir, you were telling that there will be 4 questions from part 2, part 1 and part 2. Yes, sir. Yes. But in the model paper, they have mentioned no AC current is in part 2, sir. Is 4 it, questions, sir? no? AC current derivation is there, no? Okay. Third question is in second part of 5 marks question, sir. Okay. I'll have a review on that, sir. I will have a review on. Please go back and check it out, sir. Otherwise, okay, sir. Okay, I'll check it, sir. Yes, any others, please?
Somebody has asked, what about Zener diode? Sir, it is there. Zener diode is there. Somebody has asked the question, what about Zener diode? Zener diode is there, a voltage regulation. How Zener diode is acting as a voltage regulation. So just what I discussed with you, some important questions, sir. I have not covered the complete part of the textbook. Just what we call important questions or super questions, what we call. So those I have discussed. Yes, Zener diode is there, and it may be arise from 3 marks, sir. Sir, what about the chapter communication system, sir? No, it is not there, sir. Chapter 415. It has been already previously deleted, sir. The topic is not there, sir. Because we have encountered Corona at the peak time, no? Sir? Yes. No. So before Corona There only were the some topic has reductions been in the removed, sir. syllabus. Before Corona only the topic has been removed, sir. Communication system. And in 2019 only it has been removed, sir. Communication system and some bits like ದೇವರಾಜ್ banding of ನಾಯ್ಕ್ generator. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. Sir, Devraj Naik. Devraj Naik, if you have any doubt, unmute yourself, sir. ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ನೀವು PPT ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಅದು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ನಿಮ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮೌತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಷನ್, ಮತ್ತೆ ಶೇರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಓಕೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಪುಷ್ಪಾದೇವಿ, ಪ್ರಫುಲ್ಲಾ ದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿ. ಏನೋ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರಫುಲ್ಲಾ, good afternoon, sir. Am I audible, sir? Yes. Yeah, sir. I have a doubt when that electric potential chapter is there, no, sir? Electrostatic Yes. potential and capacitor. Yes. In that dipole question, is there potential because of dipole? For that, the geometry what is being given in NCERT, that geometry only should be followed, or any geometry which is easy to get the final. No. Any alternate answers you can consider, madam, because the geometry actually dipole question is very longest question, madam. Already. Yes, I have observed in many textbooks also, yeah, and even NCERT also, it is very lengthiest and a little bit difficult to the students. So therefore, it is better to avoid, madam. I went through a smallest simple geometry, so I have Okay, you can go ahead, madam. You can go ahead. Go ahead, no, sir. Alternative answer will be given marks. Yes. And Thank moreover, actually, on that particular question, dipole moment, there were no question arised so far in the examination, madam. Because it is a lengthiest question and they have to use some trigonometric functions, then they have to answer. Yes. Yeah, even generally when I teach in the class, most of the students are asking, so simple method I have got it. You give it less importance, madam. You give it less importance. Yeah, but when I explain, I can say that alternative method also you can follow. And definitely. See, madam, even in key answer also in annual board, I went 2 times for evaluation. No, they mentioned some specific answer. Along with that, if any other alternate answers are correct, then award the marks. Like that, they will mention, madam. Any geometry of the correct geometry, I can take and make that. Sure. Yes, sir. Thank you. Raghu? Sir, I'm Sumana. Okay. Hello. Am I audible, sir? Yes, hello. Sir, yes, can you? I joined late to the meeting, sir. Okay, madam. Okay. Can you discuss the points of part 1 book, sir? Okay, whole points are you telling? Just few points you discuss, sir. Few points. Just I have discussed some important questions and a blueprint, madam. Actually, part 1 textbook has more weightage compared to part 2, madam. So in the part 1, just I'll highlight in part 1, first topic is that you know that it is for 12 marks. In that you can advise the students like equation for electric dipole, electric field due to dipole, axial line,
then equatorial line. Out of 2 possibilities there for the Yes, sir. examination. Then in the case of second topic, potential due to a point charge, Yes, sir. for 5 marks I am telling, and series parallel for 3 marks, madam. Anyone, capacitors. Current okay. Capacitors, ma'am. Yes, sir. And, Yes, sir. and even the parallel plate capacitor also, it is for 3 marks, ma'am. So you can go through these questions. Yes, And in sir. current electricity, especially, one problem is there, one 5 mark. All types of questions are there in current electricity. So it is better to advise the students to study the whole topic, because 17 marks topic it is there. So if Yes. the student read completely, actually all questions are important from the third topic, because they have to consider 17 marks nearly. So therefore, Yes. it is better to advise like cells in series, cells in parallel, then cells resistors in series, resistors in parallel, then Kirchhoff laws are there, then Yes. Wheatstone network is there for 5 marks. Only thing is that sometimes you need to skip like a meter bridge explanation, not, I think not necessary. Then potentiometer explanation is also not necessary. Just you can mention the applications of potentiometer, like measuring EMF and measuring internal resistance. Yes, sir. Then in the fourth topic, again, there are 2 important derivations are there, madam. Circular loop, you know that magnetic field along the axis of circular loop. Then force Yes, sir. between the 2 parallel conductors, they meant for 5 marks. And for 3 marks, the radius equation is there, Biot-Savart law is there, and conversion of galvanometer to ammeter, then Yes, sir. galvanometer to voltmeter. You can emphasize these questions, madam. Okay, okay, sir. Okay, then in the fifth topic, magnetic materials, the difference between dia, para, ferro. Then Yes, sir. simple definitions are there, like declination, inclination, earth horizontal component. Yes, sir. Yes, sir. You have to remember those, ma'am. I advise students to remember those. And in the sixth topic, 5 marks, one What question is about there. the derivation, sir? Magnetic dipole derivation? No, not need, madam. No necessary. Okay, 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 sir. Okay, last question from Indrani. Last question from Indrani. So, Tippanna, okay. Sir, ಇದು ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೇಳಿ. Okay, Indrani ma'am, please. ಬಹುಶಃ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವರು. ರಘು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸರ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚಿಂತಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಮ್ ನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಹಾಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚಿಂತಾಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಪುನಃ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಏನು ಸೋಮವಾರ ನಮ್ಗೆ ಈಗೇನ್ ಗಣಕದಿಂದ ಇದೆ, CS ಇದೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಈಗ ಪೇ ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಏನು ಪೇ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಾವು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ದು ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾತನಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ
ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾವು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿರಿ. ಆ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 1 hour ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಏನು ಪೇರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತುಂಬಾ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚಿಂತಾಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಕ್ರೈಸ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ತಾವು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದಿರಿ. ಇದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಇಡಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ, ಜೆಡಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ ಟೀಮ್ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ತಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆಯ್ತು, ಜನರಲ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೈಲಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾನ್ಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚಿಂತಾಳೆ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ DCO ಬೀದರ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಸೆಷನ್. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬೀದರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮತಾಣ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರವೀಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ತಮಗೂ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್, ಸೈನ್ಸ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಶಾಲಾ ಎಂಡ್ ಸರ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ.